Yes, good evening my dear students. இன்னைக்கு நம்ம டாலியில் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். டாலியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக 3 பார்ட்டாக வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனேபிளிங் பாயிண்ட், ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் பாயிண்ட், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பாயிண்ட். மூணாவது பாயிண்ட் பெனிஃபிட் பாயிண்ட். இந்த எனேபிளிங் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, ஒரு கம்பெனி வந்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி ஒர்க் பண்ணால் டேலியை வந்து 3 பார்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிடுது. ஒரு கம்பெனியில் நீ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னா முதல்ல 3 பார்ட்டாக பிரித்து பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனேபிளிங் பாயிண்ட். எனேபிளிங் பாயிண்டில் நீ என்ன பண்ணுவ? ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுவேன். கிரியேட் பண்ணதும் F11 ஃபியூச்சர் வரும் இல்லையா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு எனேபிளிங் பாயிண்டில் நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுவேன். எனேபிளிங் பாயிண்டில் என்ன பண்ணுவேன்? ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுவேன். அந்த மாஸ்டர் கிரியேட் பண்ணும்போது உனக்கு F11 அண்டு F12 கான்ஃபிகரேஷன், இதில் வந்து உனக்கு சம் ஃபியூச்சர்ஸு அண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் எனேபிள் பண்ணுவேன். சில கான்ஃபிகரேஷன் வவுச்சர் டைப்பில் எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி, சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வவுச்சர் டைப்பில் எனேபிள் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ எனேபிளிங் பாயிண்ட்டு 3 இடத்துல இருக்குது. whenever you are going to create company, after creating the company you will create the masters. The master may be accounting master, inventory master, payroll master, statutory master, any kind of master. To create the master you need some features and configurations to enjoy the full benefit. ஓகேவா? ஒரு வண்டி இருக்குது, அந்த வண்டியை பார்க் பண்ணணும். If you want to park a vehicle, you need 2 things. One is vehicle and another one is the parking place. The master is the parking place. To use the market, to use the master, to create the master, to create effective master, useful master, you need F11 and F12 configuration. Suppose in some cases you need to alter the voucher type, that also will help you in the master creation. Okay, okay. So enabling point na master creation F11 and F12. master creation எங்க இருக்கு? இப்போ பாருங்க, alt k alt. Suppose if I am going to create a company, Srini & Co. That Srini & Co comes under Tamil Nadu, April 20. If immediately I create the company, it asking me to enable the features, but it will not tell the configuration to enable. Because the configuration will change screen by screen. It is not standard. F11 future அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it is like a fixed cost. F11 is fixed benefits, whereas F12 is the configuration. That configuration will change from screen to screen. So you cannot bring all the configuration in one screen. That's why screen F12 configuration is automatically it will not come. Only F11 future only will come. In the F11 future there are 3 parts: accounting part, inventory part and statutory part. Out of the 3 parts, whatever the future you want you can enable. After enabling the future you can create the master. Even without enabling any future you can create the master, but you cannot enjoy the benefit. For example, in F11 there are 3 kind of futures are there: accounting, inventory, taxation, and some other payroll, online access, like that. Some other features are also available. For in fact, if you didn't enable the bill-based detail, if you didn't enable the bill-based detail, what will happen? You cannot maintain your debtors or creditors bill-based detail. It will affect your accounts, payment performance or collection performance.
You cannot answer the questions as per the accounting standard to the income tax department. Okay, so to enjoy the benefit, you have to enable the F11 billwise. Some features are mandatory, some features are optional. It will help you for decision making process. Multiple price level, it depends upon your requirement. Enable batches, it depends upon your requirement. But bill based detail, in some cases it is mandatory. In some cases it is mandatory. So you have to enable this F11 features. In F11 feature, what are the features required? You have to enable. Second thing, F12 configuration. In Gateway of Tally, F12 configuration will not display, but in Tally ERP9, F12 configuration will display. But in Tally Prime, F12 configuration will not display. Why the controversy between the two versions? I don't know the reason. In Tally ERP9, you will get the F12 configuration under the Gateway of Tally screen. But same F12 configuration will not appear in the Tally Prime. I don't know what is the reason so far. But if I go for create group or create ledger, I can get the F12 configuration screen. So if you enable the F12 configuration screen related with that screen, that is called ledger alteration mode. Under ledger alteration mode, what are the configurations you are available? That also will display. You can enable the configuration, whatever the configuration you want to use, you can enable it. And you have to do correctly. Otherwise, it will be missing. Okay, next one is the implementation point. That is called transactions. Purchase, sales, receipt, payment, contra, like that. Transactions. Then benefit point. The benefit may be in three parts. One is called a display. Another one is called print. Third one is called export. The export can be done in PDF, in Excel, in JPG, in JSON, like that various forms are there. Okay ba? Thank you. அடுத்தது பார்ப்போம் சப்ஜெக்ட் குள்ள வரும் இன்ட்ரடக்ஷன் டு த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட்டிங் கம்பெனி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட்டிங் அக்கௌண்டிங் மாஸ்டர் இன்வென்ட்ரி மாஸ்டர் ஆல்ட்ரேஷன் டெலிஷன் இதை பற்றி ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லிட்டேன் டேலியில் டிஃபால்ட்டாக 28 குரூப்ஸ் இருக்குது 15 ப்ரைமரி 13 செகண்டரி யூ கேன் கிரியேட் ப்ரைமரி குரூப்ஸ் ஆல்சோ சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் லிஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் லெட்ஜர்ஸ் அண்டர் ஒன் குரூப் தட்ஸ் ஆல் இஃப் யூ செலக்ட் லெட்ஜர் யூ கேன் லிஸ்ட் அண்டர் ஆல் த லெட்ஜர் அண்டர் ஒன் குரூப். If you select inventory, you can list all inventory under one roof. That is called chart of accounts. So chart of accounts is over. Now we may go the next chapter. Recording and maintaining accounting transaction. Now we may go for the fourth chapter. Recording and maintaining the accounting transaction.